Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu keyboard zacu haba kuri machine ndetse no kuri telefone ziri mu buryo bwa azerity na quality aho kuba mu buryo bwa alphabetic order. Mbanje kubasuhuza mwe mudahwema kudukurikirana ku mbuga zacu arizo YouTube na TikTok nka Moon TV Rwa ndetse no kuri Facebook ariyo Moon TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu keyboard zacu haba kuri machine ndetse no kuri telefone ziri mu buryo bwa azerity na quality aho kuba mu buryo bwa alphabetic order. Ariko nubwo keyboard zacu zimeze gutyo ntibivuze ko hatigeze kuba keyboard itondetse mu buryo bwa alphabetic order mu myaka yashize. Reka turebere hamwe uko byagenze kugira ngo keyboard ya alphabetic order iveho hazeho keyboard ya azerity na quality. Reka dusubire inyuma mu myaka 150 ishize ubwo umugabo bita Christopher Shoes yakoraga imashini izwi nka typewriter. Ni igikoresho cyasohotse bakajya bagikoresha bandika ku mpapuro, inyuguti zacyo zari zitondetse neza ku buryo bwa alphabetic order kuva kuri A kugera kuri Z. Gusa ikibazo cyaje kuba mu buryo iyo mashini yakoraga. Tuvuga urugero nk'iyo wabaga wandika A, hari agashinge kabaga kuri A ku buryo wakikandagaho kagahita kagenda kakayiprintinga ku rupapuro. Haje kuvuka ikibazo gikomeye nk'iyo wandikaga A na B ari inyuguti zifatanye cyangwa izo arizo zose ariko zegeranye. Utwo dushinge byumvikane ko twabaga ari udushinge tubaye tubiri noneho tukagendera icyarimwe. Ikibazo rero kiza kuba iyo utwo dushinge twashoboraga kugongana ugasanga ntabwo ikoze uko wari ubishaka. Ukugongana k'utwo dushinge rero niho havuye igitekerezo cyo kuvanga inyuguti izikoreshwa cyane n'izidakoreshwa cyane kugira ngo umuntu atazajya akanda inyuguti ebyiri zikurikiranye bikaba byateza ikibazo, utu dushinge tukaba twagongana. Ariho bahise bafata inyuguti barazivangavanga havamo keyboard ya quality na azerity. Nimubireba neza muzasanga inyuguti zikoreshwa cyane zivanze n'izidakoreshwa cyane, ntabwo zose zizaba zikurikiranye uko zikoreshwa. Reka turebere hamwe uburyo byakorwaga. Today in the Daily Dose, the history of typewriters. The quest for a practical typewriter began in 1714 Great Britain, when English engineer Henry Mill was granted a patent by Queen Anne of England after he created a device that could make characters so neat and exact as not to be distinguished from print. And while his invention failed to reach market, his device laid the conceptual groundwork for typewriters to come. In 1828 Detroit, William Austin Burt received a patent signed by President Andrew Jackson for his typographer, yet the only functional copy of his machine was destroyed in the Patent Office fire of 1836. The first successful typewriter reached the American marketplace in 1873, when inventors Christopher Latham Sholes, Samuel Sewell, and Carlos Glidden introduced the first practical typewriter in history, which employed the same QWERTY keyboard layout, originally designed to minimize type bars from jamming, yet still in use today by modern computer keyboards. Marketed by E. Remington and Sons, a renowned firearms and sewing machine manufacturer of the day, the machine quickly found an audience with businessmen and writers, including American humorist Mark Twain, who became the first author in history to submit a typewritten manuscript to a publisher. Invited to Milwaukee by Christopher Sholes, after Thomas Edison examined Sholes' invention, he predicted that someday soon, typewriters would be powered by electricity. Edison, in fact, designed and built the first electric typewriter, which proved to be unmarketable due to its cumbersome size and steep production cost. During the late and early to mid-20th centuries, typewriter advances skyrocketed as more and more people embraced the technology, including capital shift keys, which allowed typists to print both upper and lowercase letters with ease, followed by the introduction in 1888 of the first portable typewriter, the Blickensderfer, or simply the Blick. During the early to mid-20th century,
IBM introduced a series of electric typewriters, culminating in 1961 with the launch of their Selectric model, which revolutionized manual typing by replacing type bars with a high-speed rotating ball. Typewriters quickly fell out of favor after the advent of word processors and computers offered greater flexibility and document editing capabilities, making the typewriter a revolutionary technology of years gone by. And there you have it, the history of typewriters, today in the Daily Dose. If you enjoyed this short educational video, consider giving the filmmakers a YouTube super thanks from as little as $1, so that you too can feed the filmmakers who feed your brain. Mwebwe twabonye kuva video itangiye kugera irangiye, muri video